Hello. Sir. Good morning, Dr. Sujata. Good morning, sir. Sujata Singam. Yes, sir. Singam means Simha, lion. Sir. Intena? Sir. Telugu meaning is same. Telugu meaning ade, mari Singam ante adi. You are Telugu only, no? Telugu only, sir. Surname, sir. Ade, surname Singam. Singam 1, 2, 3. Newly joined Amma Ika in Jakina Srinivas. Sir, Apollo Secunderabad newly joined, sir. Just 4 months before. Okay. Jakina kaadu kada. Apollo Secunderabad branch. Satish group. How many are there? Critical care group? 5 members, sir. 5 members. Including me, 5 members, sir. Satish sir, Dr. Soumya, Dr. Chetan, and one IDCCM student and myself. Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ABC అయిందా అంటారా మీరు? ఏమంటారు? అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టండి. పెడుతున్నా. Good morning, Mohan Rao. Mohan Rao. Sir, చెప్పండి. రిఫ్లెక్ట్ కొంచెం ఫైనలైజ్ చేయాలి మనం ఈరోజు. ఏం సార్? రిఫ్లెక్ట్ మనం ఫైనలైజ్ చేద్దాం కూర్చొని. ఫైనల్ అయిపోయింది కదా సార్? అయిపోయిందా? ఫైనాన్సెస్ అలాగే సార్ చేద్దాం. రైట్. వస్తారా చూడండి, మీటింగ్ పెట్టించాను మెడికల్ లో. డేవిడ్ గారు వస్తారా? స్టార్ట్ చేయండి. No, we have to send the letters to company. డేవిడ్ స్టార్ట్ చేయండి. 11 మంది వచ్చి స్టార్ట్ చేయండి సార్. Okay, sir. Good morning, all of you. Today, Dr. Sujata Singam is a consultant in critical care department, Apollo Secunderabad. He is going to talk on ventilator-associated pneumonia. Even though this talk is regularly heard and old, but there are new changes are coming. Guidelines are changing. I think Sujata is going to enlighten on this topic. I request Dr. Satish to introduce Dr. Sujata. Anna, నువ్వు చెప్పావు కదా మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్. She joined our team 6 months back. She is junior consultant. She has done MD anesthesia and IDCCM. Over to Sujata. Good morning, everyone. Today's topic is ventilatory associated pneumonia, one of the common infection in ICUs. Slides are not. Sorry. yeah, changing. Okay. So today's presentation is ventilator associated pneumonia. My talk will be on the following headings: introduction, risk factors, clinical features, diagnosis, management, and prevention.
So what is VAP? When a patient on ventilatory support develops a new or progressive infiltrate in the chest X-ray, along with fever and leukocytosis, after 48 hours of incubation, it is suggestive of VAP. Incidence usually 9 to 27%, and this risk increases with the duration of mechanical ventilation. Compared to the community-acquired pneumonia, high mortality rate and recurrence rate because of MDR organism. So what are the risk factors? Host-related factors like if the patient is immunocompromised, malnourished, advanced age, previous antibiotic use, or usage of neuromuscular blockers, sedatives. Healthcare-related factors like improper hand wash, improper aseptic precautions, more duration of mechanical ventilation, re-intubation, and high infectious rates. Clinical features, any new onset of fever, purulent tracheal secretions or change in the secretions consistency, tachycardia, tachyapnea, leukocytosis or leukopenia, and requirement of high FIO. How we will diagnose? There is a score called clinical pulmonary infection score. It consists of 6 parameters: tracheal secretion, chest radiograph infiltrate, temperature, WBC count, PaO to FiO2 ratio, and microbiology. If tracheal secretions are abundant, 1 point, abundant and purulent, 2 points. Chest radiograph, if it's diffuse, means 1 point, localized, 2 points. Temperature, normal is 0. Anything greater than 38.5 and less than 38.9, 1 point, greater than 39 or less than 36, 2 points. WBC count, normal means 0, less than 4,000 or greater than 11,000, 1 point, along with band forms means 2 points. PaO to FiO2 ratio greater than 240 or ARDS, 0 points, less than 240 and no ARDS, 2 points. Microbiology, negative means 0 point, positive means 2 points. Any score more than 6 is a diagnosis of VAP. There is a term that ventilatory associated events. It is for surveillance purpose. It is a broad term. It consists of 4 components: ventilatory associated complication, VAP, infection related ventilatory associated complication, IVAP, possible VAP, and probable VAP. What is VAP? At least one of the following indicators of worsening oxygenation following a sustained period of stability or improvement on the ventilator for at least 2 calendar days, like increase FiO2 requirement 20% or increase PEEP values more than 3 centimeters of water. IVAC means the VAC criteria plus both of the following, like temperature greater than 38 degrees or WBC greater than 12,000 or less than 4,000, plus a new antimicrobial agent is started and is continued for 4 or more calendar days. Possible VAP means IVAC plus one of the following, like gram stain evidence and positive respiratory culture. Probable VAP means possible VAP plus the cultures beyond specific threshold, like ET aspirate 10 to the power of 6 and bronchoscopic or mini-ball 10 to the power of 5, PSB 10 to the power of 3, and positive diagnostic test for Legionella or influenza, RSV, adenovirus, or parainfluenza virus. Investigations: complete blood picture, urea creatinine, LFT, ABG with lactate, CUE, chest X-ray, ECG, and electrolytes we have to send. And cultures, ET or ball blood cultures, ideally should send prior to starting or changing antibiotics. If there is any delay in obtaining samples for logistic reasons beyond 1 hour, antibiotics should be given without delay. So coming to the empirical antibiotic therapy, it depends on the local antibiogram or MDR organism risk factors. VAP usually 2 types, that is the early means less than 5 days and late means greater than 5 days. The organisms also different. Early, usually the organisms like community acquired pneumonia, those are Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, and usually they are sensitive bugs. Coming to the late VAP, these are Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, and MRSA. But starting of empirical antibiotics based on the early versus late, the recent guidelines are not recommended because it is inappropriate. It is always depends on local antibiogram and MDR organism risk factors. So what are the risk factors for MDR organism? Intravenous antimicrobial therapy in preceding 90 days or current hospitalization of 5 days or more, septic shock at the time of VAP, ARDS preceding VAP,
a need of renal replacement therapy before VAP. So if the risk factors are present for MDR organism, we have to cover dual gram-negative coverage plus MRSA coverage. So one of the following like piperacillin tazobactam, cefepime or ceftazidime or meropenem or imipenem or aztreonam, along with amikacin or gentamicin, tobramycin, levofloxacin, ciprofloxacin or aztreonam, if not used as a first agent, plus MRSA coverage, vancomycin with a loading dose of 20 to 35 mg per kg, followed by 15 to 20 mg per kg BD or EID based on the trough levels, and linezolid 600 mg IV we can use. If there are no risk factors for MDR organism, then we have to see for the MRSA risk factors. If treatment in a unit in which greater than 10 to 20% of staff RS isolates or methicillin resistant, or treatment in a unit in which the prevalence unknown, then we should cover the gram positive like vancomycin or linezolid. Doses I already discussed. If there are no risk factors for MDR organism or no risk factors for MRSA, so coverage with single gram. Hello, am I audible or any disturbance? Hello. You are audible, Dr. Garu. Only thing is somebody has muted his own. They'll Both are there. You are audible and disturbance also is there from other side. Meet Cheshana, carry on, please. So one of the following like piperacillin tazobactam or cefepime or levofloxacin enough. So this is the flowchart form just now I have discussed. So any patient, once we are suspecting VAP, we have to see the MDR risk factors are there or not, like IV antibiotics usage prior 90 days, septic shock at the time of VAP, ARDS preceding VAP, or greater than 5 days of hospitalization prior to the occurrence of VAP, acute renal replacement therapy prior to VAP. If these are present, we should start dual gram-negative coverage and MRSA. If these are not present, then we have to see the risk factors for resistant gram-negative bacilli. So in a unit where the greater than 10% of gram-negative bacillus are resistant, or the prevalence not known, then we have to see the risk factors for MRSA. If these are present, again we have to start dual gram-negative coverage plus MRSA. If both, MDR resistance organisms risk factors and MRSA risk factors not there, single gram-negative coverage enough, like piperacillin tazobactam or cefepime or levofloxacin. So certain few points regarding antibiotics. If already we started piperacillin tazobactam or cefepime or levofloxacin, imipenem or meropenem or being used for empirical cover, it is not necessary to add specific MSSA, methicillin sensitive coverage, because these agents, it covers the MSSA also. Polymyxins, aminoglycosides should be avoided if other gram-negative antibiotics are available and provide adequate cover. And one of the possible complication of therapy with piperacillin tazobactam plus vancomycin is AKI. So we should keep it in mind whenever we are using this combination. In case of VAP due to Acinetobacter species, we can use BL-BLI combination like ampicillin sulbactam or piperacillin sulbactam. Of course, if these isolates are susceptible to these antibiotics instead of carbamazepine. And do not use tigecycline in VAP. And VAP due to Acinetobacter and only sensitive to polymyxin, it is recommended to use IV polymyxin like colistin or polymyxin along with inhaled. So few points regarding inhaled antibiotics. So we should not use inhaled antibiotics alone, always along with IV antibiotics. Currently approved inhaled antibiotics are colistin and tobramycin. So it needs a special aerolization devices, or vibrating mesh nebulizers also can be used. So particulate size should be 1 to 5 mm for the antibiotic to be delivered to the lower airways and parenchyma. Should be synchronized with the inspiratory flow rather than continuous nebulization. The ventilator frequency should be low to give sufficient inspiratory time. So humidification use may greatly reduce the nebulization drug delivery. So coming to the duration and de-escalation of antibiotics, there is no fixed duration. Always we have to correlate clinically, like improvement signs and symptoms. So at least 7 days is recommended for VAP, and Acinetobacter and Pseudomonas infections often require longer duration. So clinical criteria along with serum procalcitonin should be used for de-escalation rather than clinical criteria alone. For de-escalation, if cultures are negative in patient who is clinically improving and hemodynamically stable, antibiotics can be stopped.
If cultures are negative for MRSA, vancomycin or linate can be safely stopped. And if cultures are positive for MRSA, other antibiotics can be stopped. Change to oral therapy once the patient accepts orally and is hemodynamically stable. Fluoroquinolines and linezolid are equally bioavailable in IV or oral preparation. And antibiotic dosing should be adjusted in patients with impaired renal or hepatic function. So other clinical modalities like early mobility, DVT prophylaxis, nutrition, or fluid therapy according to the hemodynamics are same like any other critical ill patients. And coming to the steroids, there is no role of steroids in VAP except when it is associated with shock. In that case, we should follow the surviving sepsis guideline, like after adequate fluid resuscitation, after adequate inotrope vasopressor dose, still shock persists, we may use steroid. Otherwise, there is no role of steroid in VAP. If there is a lack of response to treatment, what could be the cause? Like inappropriate antibiotic choice, resistance of organism to selected antibiotic, or loculated infections like empyema, wrong dose, or any non-infectious causes we should see. So what are the differential diagnoses like congestive heart failure, pulmonary embolism, ARDS, collagen vascular diseases, atelectasis, collapse, aspiration, or pulmonary hemorrhage? So coming to the prevention, of course, prevention is always better than cure. There are so many components in VAP bundles. Just we'll see one by one and what is the quality of evidence. So use of NIV whenever feasible is high quality of evidence and recommended. Manage patients without sedation whenever feasible, moderate quality of evidence. Interrupt sedation daily, high quality of evidence. Assess readiness to extubate daily, high quality of evidence. And spontaneous breathing trial, high quality of evidence. Early mobility, moderate quality of evidence. Utilize ET tubes with subglottic drainage for patient expected to require greater than 48 hours of mechanical ventilation, moderate quality of evidence. Change the ventilatory circuit only if visibly soiled or malfunctioning, high quality of evidence. Elevate the head of the bed 30 to 45 degrees, even though it is a low quality of evidence, it is recommended. Selective oral or digestive decontamination is a high quality evidence, but it is not recommended because it increases the antibiotic resistance. Regular oral care with chlorhexidine, moderate quality of evidence. Ultrathin polyurethane endotracheal tube cuffs or automated control of endotracheal tube cuff pressure, saline instillation before tracheal suctioning, or mechanical toothbrushing. These are all low quality of evidence. So finally, I conclude my session that VAP is one of the most common infection in ICU, high MDR rates, recurrence rate, and mortality rate compared to community-acquired pneumonia. Early diagnosis and treatment improves the survival rates. Empirical antibiotics depends upon local antibiograph and MDR rates. And de-escalate antibiotics depends on clinical criteria and serum procalcitonin rather than only clinical criteria alone. Adequate use of VAP bundles reduces the VAP. Thank you. అయిపోయిందా? Sir, finish. Very fast and very informative and concluded everything. Thank you for the nice talk. Anna, any questions? Yeah. You are the moderator. No, any open for questions. అదే open already. Sir, duration of antibiotics in VAP. Ma Sujata, can you address or shall I? So there is no fixed duration, sir. Always we should correlate clinically, like improvement of symptoms and improvement of like mechanical ventilatory requirement reduction of FiO2, decrease the secretions. So clinically we have to see, and daily assessment of de-escalation of therapy is mandatory. So generally VAP requires 7 days, but it's not the fixed dose, sir. Yeah, grossly speaking, it's 7 to 14 days, sir. But any studies on 8 days versus 13 days or 14 days, sir? Any studies are there? VAP, I'm not sure, sir. So basically, if you studies are there, sir, Yeah. where if it's not a XDR type of organisms, the patient usually we need 8 days of therapy in comparison with 13 days of therapy. There is no difference. And if it is an XDR type of organisms,
definitely we need to give 2 weeks of therapy. Even No, it if is a patient, yeah. Sir. Yeah, Sir. if patient is, patient is immunocompromised on immunosuppressive drugs and with MDR infections, how many days? 14 days వాడాలి sir. 14 days or 21 days? Again, because is it's, not now it's a responding. complicated case. Yeah, Patient, sir, patient is not responding. patient is not Already, responding. Dr. Sujatani, she has already mentioned that we have to see the other causes. Like, is there Infective any... causes only. Infective causes only. If patient is not responding, still VAP is there, and the culture is growing again the same or other MDR infection. Yeah, other infections, then we have to treat, no, sir. No, same. Other means suppose many times if you send the second week, it is going. One time it is going Acinetobacter, another time it is going Klebsiella or Pseudomonas, like that. Then we have to treat it, sir, because depending on the sensitivities. But as she already mentioned that whether the patient is into which criteria also we need to look into it. She already mentioned that clinical criteria also is very, very important along with the culture, because culture is only one of the criteria in CLS, I think. But the other clinical criteria are also present. Madam, if I am wrong, just please correct. Speaker. What is the incidence of VAP in ICU? Incidence around 9 to 27%, sir. 9 to 27. Sir. I mean, it's idea say they mentioned like 9 to 27%. What is your VAP in your ICU incidence? Around 10 to 15%. I mean, for 1,000 cases, sir. Otherwise, per 100 it is 1.5 to 2, sir. అంటే యూజువల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే పర్ 1000 days కి పెట్టుకుంటాము దాని కేసెస్, బికాస్ కేసెస్ మే బి దేర్ ఫర్ 3 days, 4 days, 10 days, 20 days, 1 month ఉండొచ్చు కదా. సో 1000 patient days పెట్టుకుంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇది మన విఐ చెప్పారు కదా. సో విఐలో 3 ఉంటాయి, ఐవాక్, పివాక్, ఇంకోటి ఏంటండి పాసిబుల్ VAP. పాసిబుల్ వ్యాప్, ప్రాబబుల్, పాసిబుల్. సో ఈ వ్యాప్ అని ఎక్కడ పెడతారు? Sir, it Now is. when మీరు NABH It is for data surveillance. It is for surveillance purpose, sir. So they to like possible and probable VAP they consider VAP, sir. Before these are like in ventilator associated complication they'll consider, sir. This is a for surveillance purpose, sir. Okay. So you calculate separately these things, and also VAP you will calculate separately. It's a broad term they mentioned, sir, for all 4 components. First two are mainly the ventilator associates, sir. When it is associated, when it is showing that cultures are positive, they're like possible VAP. అది కరెక్టే. See, there are 3 things are there in the VAE. So fourth one is a VAP, ventilator associated pneumonia. Sir, So do you పాసిబుల్ వ్యాప్ ని వ్యాప్ కింద కన్వర్ట్ చేసి అనుకుంటారా, లేకపోతే సెపరేట్లీ క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ పర్ CLSA criteria? The possible and probable VAP ventilator, sir. I'll check it out, sir. అది సతీష్ సార్, మీరు NABH కి ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ 4 పారామీటర్స్ ప్రెజెంట్ చేసిలా సార్? ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేశారు? లేదు సార్, డైరెక్ట్ గా కల్చర్ పాజిటివ్, సస్పెక్టెడ్ పాజిటివ్, సస్పెక్టెడ్ కల్చర్ పాజిటివ్ రెండు తీసుకున్నాం సార్. హౌ మెనీ టర్న్ టు ది కల్చర్ పాజిటివ్ వచ్చింది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాట్ వి కన్సిడర్ ఇస్ అవర్ వ్యాప్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ trichostomy patients. So far in this last 1 year, VAP is only to trichostomy patients, and we consider that it is only culture positive, but patient is clinically better. But broad spectrum, we took that patient as VAP only.
Okay. Though we haven't treated that patient with targeted antibiotic as per the culture, but still we consider that as VAP to improve our standards. Okay. Why it is for tracheostomy only? Why not for Long term, intubating sir. patient? So basically the problem is the Ah. patient is in tracheostomy. He's being shifted to tracheostomy ward, but his ET secretion sent 4 days back. His Acinetobacter baumannii, intermediary sensitive to colistin and sensitive to only tigecycline. The scenario is there, but So that is the you are most not of the times getting that is a the intubated scenario. patient, not tracheostomy. You are not No, getting it is a not there with my ET patients. We haven't come Okay. across with ET patients having a VAP. Oh, Sir, why? that is a good no, sir. Because they Good are no, not that's why. having a VAP in ICU at the early stage. Very Yes. long standing patients, they are having VAP. Yes, sir. True. Mean what precautions you are taking? We are having a ventilation both the bundles, no, insertion bundle and Bundles, maintenance bundles. bundles are there, Hmm. but how drastically it is? I mean, you said no zero for intubated patients. Yeah. When you are going for a tracheostomy patient on Fifth day to ventilator, seventh day. Fifth day to seventh day. so at least average fifth day. Yeah. That means for 5 days to 1 week, you are not developing any VAP. Yeah, definitely. Yeah. Okay. One question to Sujata. Patient intubated in ER, either head injury or something else, or patient came in some abdominal infection with septic shock. And once you intubated patient, routinely they will take the ET culture sensitivity, shifted to ICU, and patient is ventilating after 48 hours or 72 hours. Patient had a fever, increased secretions, and total counts are elevated. Then you get the report. By patient is already on BLI. You get the report that ET culture is growing MDR Klebsiella sensitive to only colistin. What you will do? Sir, if it is only sensitive to colistin, we can use IV and along with inhaled colistin, sir, that I already This is mentioned. the case scenario. You send the cultures on day 1. Yes, sir. That day 1 means Okay. again, that is day 1. It is not VAP, no, sir. After 48 hours, he developed this fever and changes in chest X-ray and cultures. But So that patient after is 48 hours, he showing all the mentioned, sir. symptoms. Patient is showing all the symptoms like bilateral infiltrates are there or unilateral. You mentioned Patient. after 48 hours, no, sir. You mentioned that symptoms are Then developed. what is that? If it is not VAP, okay, it is some respiratory infection, pneumonia, or whatever it is. Will you treat the bug or not? Sir, it Already again in the culture. depends on this, sir. And again, any other MDR risk factors that I already mentioned, no, sir. Treatment, it depends on that, sir, and whether what antibiotics I need to choose. The patient is hemodynamically stable or not, or previous any antibiotic usage, and apart from this earlier in the past 90 days, or a patient requiring any renal replacement therapy. So if these risk factors and patient is critically ill, yes, sir, and I'll go for a higher antibiotics. If the patient is hemodynamically stable and there is no organ injury, we won't consider that as a bug, as an infection. Then what you will do? You continue the same antibiotic? That's why, sir. If the patient is hemodynamically stable, yes, sir, I won't treat the colistin. I mean, So can I answer this question? yes, sir. Yeah. See, as the patient is already in the day after 48 hours frame of the admission. Second thing is whatever the culture we are seeing at the time of admission. Third thing is patient is on BLBLA combination already. So now the patient is fitting into criteria to develop a VAP. Okay. So Possible. reculture the patient and the patient is hemodynamically stable. And still we don't consider the previous bug, but we have to escalate the antibiotic as per our hospital antibiogram. That's all. Sir, David, sir. Uh, Already she has mentioned that where the patient has come from. This patient has come from a community with a dialysis underwent or last frequent admissions. These are the most important things when you consider escalate the antibiotics at the time of admission cultures.
This patient is sick. That's the reason why you have intubated the patient. So, if this patient has directly come from the community, we don't have such a resistant pattern where the community acquired pneumonia is having this SDR cholesterol means sensitive only to cholesterol. Suppose this patient has come from other hospital, may be admitted with what reason we don't know. Now, definitely this patient has got a hospital acquired pneumonia, which require High-end ventilation. antibiotic. Yeah. So this patient is definitely I would like to go for a high-end antibiotic. If the patient is stable, it's okay because if the patient is unstable, as the patient is on ventilator, so I would like to go for a treatment. And again, if required, I will send a culture also. Again, after 48 hours or so, we can culture and check it. Okay, okay, Anna. Sir, Any comment question? something you commented, sir. I did not read because I'm driving. Satish, sir. No, sir, no. So, few things to highlight in this context. One thing is, what is the role of SDT in patients to prevent the VAP? Sujata, kindly answer this. Sir. Spontaneous and daily assessment, as much as possible, we reduce the duration of mechanical ventilation, sir. Because Wait. My question is SDD, selective digestive decontamination. Oh, that one, sir. I had as a SPT. Yeah. Sir, even though the quality of evidence and the selective oral and digestive contamination, it is a evidence high, but if you use that, it increases the resistance, sir. That's why it is not recommended. If you use that, it increases the unnecessary resistant organism. So it's better not to use, sir. It is not recommended for reduction of VAP. Then why it is a high quality evidence? And because of using, they found that the evidence, reduce the infection rate, but at the same time, that antibiotic resistance also high. Sir, SDD we are not using, no, sir. No, we don't use, sir, but there are certain situations when our hospital VAP rate is high and still we are not able to manage it properly. Then it's individualized protocol to have an SDD, not for all patients. What do we use, sir, SDD? Sujata. Not sure on this, sir. Once you are not using, why they will remember? Yeah, na? This is ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఆలోచిస్తారు సార్ అట్లా. అలాగే అదన్నా. అంటే ఆ ప్రోటోకాల్ గుర్తుంటే ఓకే, బట్ వన్స్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్, యూజువల్లీ వి డోంట్ రిమెంబర్, వి విల్ ఫర్గెట్. 100%. It's ampicillin and rifamycin. One protocol is there. 2-3 protocols are there. Sir, it has a gram positive, negative, anaerobic, Yes, and sir. also Yes, having sir. an antifungal agent. That's the Yes. reason why she already mentioned that the resistant organisms are increasing because of this regimen. That's the reason why we are not using for every patient. Previously, long back, they used to use. One more question. Yeah, what? Sir, I have a question for Sujata. Yes, sir. No, Sujata, nice presentation. So, sir, routinely we are getting the VAP, everything. What not only basic stringent precautions we can implement to reduce the VAP? The first thing, sir, whenever possible, avoid mechanical ventilation as much as possible. NIV is the better. And second thing, that head and elevation and strict aseptic precautions while doing tracheal suctions and daily assessment for weaning from mechanical ventilation, sedation vacation, and spontaneous breathing trials. These are mainly reduce the rates of VAP, sir. And proper hand hygiene, that is. Okay, what parameters you will look into before starting SBT and sedation vacation? What parameters will you look into that? The first thing is clean, hemodynamically stable, and reduce the FiO2 requirements, sir. Like if it and PEEP also, if the PEEP requirement less than or equal 8 and FiO2 requirement around 60%, then only we'll try to wean and sedation vacation, sir. First is the hemodynamically patient should be stable, and the underlying cause, sir, why we intubated, that also should be, resolve or downward trends. It is very important before you start this, because some people will start just like the daily vacation protocol is there. I will do that.
daily sedation vacation is there, I will do that without checking the patient parameters. No, what you said, that is 100% correct. If you start sedation vacation or SBTs, patient will deteriorate rapidly. Again, we will go on proning or something else. So unless patient is ready for that criteria, then only we have to do this, even though it is grade 1 recommendation. Sir, most important, Mohan Rao sir. Sir, Mohan Rao sir. Most important is I wanted to stress on that. So the Sir, oral care. Sir. most important is you need to have a good trained nurses, sir. Yes, yes. Most important. Because Most important. ఎన్ని చేసినా కానీ వాళ్ళకి డెడికేషన్, వాళ్ళు మనం ఎన్ని ఆడిట్లు చేసినా ఫామ్స్ ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి, టిక్కులు పెడుతూ ఉంటారు, కానీ అక్కడ బెడ్ సైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ నాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సార్. Yes, exactly, sir. Exactly. Yeah, that is actually we have to keep a watch on whether patient is properly getting the oral care, oral hygiene. And another thing that subclotic, that aspirations, the main reason for this VAP. Some one company came, I think. How many are using subclaticana in your all your ICUs? We are 100% implementing subclottic. How many? We are also, sir. We are also, sir. We are not getting, sir. Now, sir, we are using, but now I think Portex people are not supplying, na, that one. Supplying. Are you getting, supplying. sir? Again resumed. No, that is no issue. Yeah. Supplying. Okay. But the same. Okay. Then we have to get. Because really, as Satish sir said, we are also not having VAP as long as patient is on ET tube. It means up to 1 week we are not getting VAP. Good. Hello. Yes, madam. Hello. Morning. Nice presentation, Dr. Sujata. I have 2 questions, one for you, one for Dr. Satish. Your question is, like, when the patient is on NIV, like after 4 days, your requirements on NIV going up and the patient develops more secretions, more opacities. And you are sending another culture and escalating antibiotics. Do you call this VAP on NIV patient? The definition itself says like after endotracheal intubation, ma'am, this is mainly the ventilator associated complications we can consider, ma'am, this one rather than VAP. Yeah, because in every ICU, infection control people have that doubt. This patient on NIV not intubated, but still we call it as VAP or not. It is HAP, madam. Hospital acquired pneumonia. Yeah, definitely. Because before, what is the lung condition before NIV? Yeah, that's what. After 3-4 days, the requirements gone up and opacities gone up. It is VAP only. It is VAP only, right? Yeah. Okay. When Sujata told if he is an NIV, not VAP, ఇందాక ఆమె చెప్పారు. That's what I'm asking, whether to. After endotracheal intubation, only 48 hours, the definition itself says VAP, sir. Remaining things are like VAP or ventilator complication or possible VAP. Madam, if no endotracheal tube, no VAP. What madam said, after 4 days, patient was intubated, sent the cultures. And patient is having bilateral pneumonia and culture is growing something else, MDR infections. So will you call it VAP? Even if it is after 48 hours of intubation, endotracheal tube, we have to consider VAP. VAP. If it is after 48 hours of intubation. Correct. Ippudu first day of 4th day of intubation. No, it is ongoing pneumonia which failed with NIV and we are intubating the patient. It's an ongoing pneumonia. No, you have intubated. You got another bug. Can you call it as HAP? Not there initially.
Yes, So- madam, it is a VAP then. Intubation 48 hours, you found a bug, it is a VAP. No, Satish Garu. What I'm saying is you have intubated, then sent for the cultures. Till Immediately now after you're on intubation, it is not, madam. NIV. No, Yeah, madam. It is immediately not a after VAP, madam. intubation, it is not. Nah, After can you call 48 it as hours. HAP? It Yes, can be sir. HAP. Acquired pneumonia? Uh, Huh? It can be HAP or it can be ongoing pneumonia. That's what, it can be HAP, hospital acquired pneumonia, because before, at the time of admission, there is no pneumonia. Once patient admitted, fourth day patient developed bilateral No, infiltrate at the time pneumonia. of fever. at the time of admission also pneumonia, but it wasn't bad. So you started NIV. Oh, then So it Madam, is, after 3 madam, 4 that days is- you madam- intubated, you sent for cultures. it's Madam, not this VAP, patient, no? madam, this patient probably, Satish sir mentioned it's an ongoing pneumonia, not responding, madam. to your ఎవరు therapy. స్పీకర్ మాట్లాడినవరా? Madam, నన్నే అడ్రస్ చేయమన్నారు సార్. Sorry, Satish sorry. Garu, మీ క్వశ్చన్ వేరేది. Oh, sorry, madam then. అందరూ మాట్లాడుతారు స్పీకర్ తప్ప. Sir, Sujata Madam, మాట్లాడడం. speaker answer I చేస్తున్నారు already sir. gave my input, sir, first only. After the seniors are discussing, Sir. that's why I'm not interested in that. స్పీకర్ వన్ వర్డ్ లో కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు, మనం దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ గా. And అంతే. She said no. Satish Garu, మీ Done. క్వశ్చన్ ఏంటంటే you said like very late when they're on tracheostomy వార్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తే ఇన్ఫెక్షన్, దట్స్ VAP అంటున్నారు. బట్ tracheostomy వార్డ్కి వెళ్ళేటప్పటికి they'll be either on thermovent or TPs, something like that, not on ventilator కదా. So madam. you call it as hospital acquired, not VAP, right? Yes, madam. But there is a subtle line between these two things, madam. I cannot differentiate as of now. But for a practical have a purpose, doubt, we take them as VAP. No, I have a doubt at this point. Patient is not on ventilator, on tracheostomy tube. Hmm. It is called ventilator associated is a misnomer. It is not like ventilator is inducing the pneumonia. It is the tube. Because you are bypassing the trachea and there is aspiration, micro aspiration. That is causing the VAP. So actually previously the term is changed, that is called tube associated pneumonia, not ventilator associated. Kada? One time it is changed. Now again they have changed it to VAC. Ventilator associated complications, because ventilator is not inducing the pneumonia. That is tube actually. Tube is the culprit for that. కాంప్లికేషన్సా కాన్సిక్వెన్సా? Complications. సార్ ఇది యాక్చువల్ there is one definition when the patient, Satish sir, as mentioned, ఒక్క నిమిషం జక్కిన డిస్కస్ చేద్దరు కానీ చిన్న డౌట్, బేసిక్ డౌట్ ఏమనుకోవద్దు అమ్మా. డాక్టర్ సుజాత, ఇప్పుడు పోస్ట్ కఫ్ సక్షన్ ఉన్న ఈటీ ట్యూబ్స్ పెడుతున్నారు కదా అందరూ, సబ్గ్లాటిక్ సక్షన్ ట్యూబ్స్ పెడుతున్నారు కదా, మీరు ఆ సబ్గ్లాటిక్ సక్షన్ ని కనెక్ట్ చేసి పెడుతున్నారా కంటిన్యూస్ గా? నో. అదేం సార్ మీరు చెప్తారు? ఓ సారీ. కాదు, మామూలుగా నిజంగానే అడుగుతున్నాడు. చేయట్లేదు సార్. చేయట్లేదు అంటే యాక్చువల్గా ఐడియల్లీ నీడెడ్ సార్, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద ప్రెషర్. నేను చెప్పేదా దీనికి ఆన్సర్? అవును చెప్పారు సార్. అదే మీరు ఆగండి డేవిడ్ గారు, ఎందుకంటే మీరు 100% వాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఆగండి. కాదు మీరు ఆగండి, మీరు చెప్పొద్దు ఇప్పుడు. అలా కాదు సార్, నేనేం చేయాలి? సక్షన్ చేయట్లేదు, నేనేం చేస్తానని చెప్తున్నాను అంటున్నా. వాళ్ళు చేయట్లేదు అన్నారు కదా. మీరు ఆగండి అంటున్నాను. సరే. Sir, answer for your question is we are not using continuous suction. We are doing intermittent suction. ఇంటర్మీడియట్ సక్షన్. ఎంత ఇంటర్మీడియట్ అంటే టైం ఏమన్నా ఉందా? ఏం లేదు, ఎప్పుడు షిఫ్ట్ మారినప్పుడు చేస్తారు సిస్టర్, అంతే. ఆర్ యు రియల్లీ ఫాలోయింగ్ దట్? యా, మేము షిఫ్ట్ మారినప్పుడు ఫాలో అవుతాం. ఓరల్ అదేమంటారు, హైజీన్, సక్షన్ రెండు నడుస్తాయి. సో ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు ఓపెన్ లో ఉంటది కదా? క్లోజ్ ఉంటుంది సార్, దానికి లిడ్ ఉంటుంది. సామాన్యంగా ఓపెన్ లో ఉంటుంది. అవన్నీ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్, మనం వీ కెనాట్, బికాజ్ మనం అక్కడ కూర్చొని చేయం కాబట్టి సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇంకో చిన్న క్వశ్చన్, యాజ్ ఇంటెన్సివిస్ట్ మనకి 8 hours షిఫ్ట్ అనుకో, అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హౌ మెనీ అవర్స్ వీఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఐసియూ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్, చిన్నదైపోయింది, వాయిస్ లేదు.
ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ మనం ఇవన్నీ Hello? అంటే మన we have tuned our people so that they will take care of all these things in the base level. ప్రతి పేషెంట్ కి సక్షన్ చేసామా, ప్రతి పేషెంట్ కి ట్యూబ్ 22 దగ్గర ఉందా, ప్రతి పేషెంట్ కి కఫ్ ప్రెషర్ ఉందా అన్నది మనం చూసి స్టేజ్ దాటిపోయాం. మీరు అప్పుడు కఫ్ ప్రెషర్ సక్షన్ అండ్ పోస్ట్ లాటిక్ సక్షన్ ఇవన్నీ ఎన్ని గంటలకు వస్తాయి చేస్తారు మామూలుగా? కఫ్ ప్రెషర్ సీనియర్ సిస్టర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పేషెంట్. సీనియర్ సిస్టర్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లోనే 2 పూట్ల కఫ్ ప్రెషర్, సక్షన్స్, ట్యూబ్ పొజిషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకుంటది. సెపరేట్ గా ఉండరు కదా? మాకు లేరండి, మాకు లేరు. ద ఇన్ఛార్జ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సార్ సబ్గ్లాట్ సెక్షన్ మేమేం చేస్తున్నాం చెప్పేదా? మీరు చెప్పండి డేవిడ్ గారు. చెప్పొచ్చా? చెప్పండి సార్. మేమేం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ టేకింగ్ 20 ml సిరంజ్, వీఆర్ 10 ml సిరంజ్ ప్లంజర్ ఉంటది కదా లోపలిది, అది తీసేసి ఈ 20 ml సిరంజ్ ని దానికి సబ్గ్లాట్ సెక్షన్ దీనికి ప్రెస్ చేసి దాన్ని టైట్ గా లాగినప్పుడు దేర్ ఇస్ ఏ టైట్ వాక్యూమ్. సో అంత ప్రెషర్ వాడకూడదు కదా? అంత ప్రెషర్ వాడకూడదు కదా? లెట్ హిమ్ కంటిన్యూ సార్, చూద్దాం. ఓకే, లాగినప్పుడు ఈ ప్లంజర్ కను ఆ సిరంజి ఎడ్జ్ కి మధ్యలో ఈ 10 ml క్యాప్ మధ్యలో ఉంటది కదా ప్లంజర్, అది పెడుతున్నాం. పెట్టేసి దాని చుట్టూ ప్లాస్టర్ వేస్తున్నాం టు ప్రివెంట్ సడన్ డిస్కనెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ కంటిన్యూస్ సక్షన్. So by the end of the day, next day morning when I am seeing, there almost 20 ml syringe is full. So we are removing and putting another syringe. This practice we are doing since so many years. We are not seeing any complications, and almost by the time 4 or 5 days we are almost collecting 150 ml to 200 ml of these secretions. Subglottic. So I really surprised 150 to 200 ml of secretions are going into the lung in 3 to 4 days. Definitely we are following this and we are not seeing any complications. At present yes sir, సిన్సియర్ గా మనకు ప్రెజెంటేషన్ కాకుండా మనంతకు మనకు మీ వ్యాప్ రేట్ ఎంత? వ్యాప్ రేట్ అంటే అదే మేము చెప్పే కదా, మా వ్యాప్ రేట్ హైయెస్ట్. మోహన్ రావు, విల్ యు అగ్రీ? మాకైతే 5 లేదు వ్యాప్. మా వ్యాప్ రేట్ హైయెస్ట్, మాకు చాలా ఎక్కువ వ్యాప్ రేట్. అంటే సార్ దిస్ ఇస్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద హౌ మచ్ వాట్ ఇస్ ద నర్సింగ్ రేషియో. వీఆర్ నాట్ డిబేటింగ్ ఇట్. అందుకే అడుగుతున్నాను. వాళ్ళకి టెక్నీషియన్స్ లేరు, మనకు నర్సెస్ లేరు, అలా సపరేట్ ఉన్నారు. అలా కాదు అడిగేది. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్. ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సారీ ఫర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ మచ్ టైం, ఆల్రెడీ టేకెన్ ఎనఫ్ టైం, లెట్ అదర్స్ స్పీక్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ 20 ml సిరంజ్ అయితే వాక్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుంది ప్రెషర్. 5 ml సిరంజ్ అయితే బాగుంటుందేమో. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి స్టడీ చేయండి, బాగుంటుంది డేవిడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. 5 ml సరిపోదు కదా సార్? సరిపోవడం కాదు, షిఫ్ట్ కి ఎవ్రీ 4 hours కి పెట్టుకో. ఎవ్రీ 4 hours కో 10 1 hour చూడు. అంటే నాకు తెలియదు ఎందుకు ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, నా భయం అంత తెలియదు నాకు. మేము ఇంత ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల ఇది ప్రెషర్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రెషర్స్? ఎందుకంటే యువర్ this whatever the suction is happening, it's happening above the cup. So how it is related with pressure? Pressure పెడితే ఎక్కువ సక్షన్ సెక్రీషన్స్ వస్తాయి కదా. అదే ప్రెషర్ ఎక్కువ పెడితే సైడ్ నుంచి లీక్ అయ్యి కూడా ఎక్కువ ప్రెషర్ తో ఇంకా సక్షన్ చేసి కూడా వస్తాయి కదా. ఓకే, యు మీన్ టు సే ఫ్రమ్ డౌన్. నువ్వు ప్రెషర్ ఎక్కువ పెడుతున్నావు, లంగ్ లోంచి కూడా లాగుతాయి కదా సైడ్ నుంచి. బట్ యు ఆర్ గివింగ్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ వెంటిలేషన్ కదా. అయితే ఏమైంది? పాజిటివ్ ప్రెషర్ పీపు వెనక్కి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ టైం ఉంటుందా రాదా? అంత ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుందా సార్ ఈ సిరంజ్ తోని? ఎందుకు అవ్వదు? మీరు గమనించి చూడండి, తెలుస్తుంది ఎంత అవుద్దో. సార్ డెఫినెట్లీ పాయింట్ టు బి కన్సిడర్డ్ సార్ ప్రెషర్ అన్నది. డెఫినెట్ గా, కానీ మేము చూడలేదు కాబట్టి కాంప్లికేషన్స్. మరి వీ హావ్ టు రియల్లీ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ దట్. కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి డేవిడ్? కాంప్లికేషన్స్ ఏముండవు. యు ఆర్ ఓన్లీ సకింగ్ మోర్. యా కరెక్ట్. మేబీ యువర్ ఎపిథీలియం ఇవన్నీ చెక్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు 150 ml of secretions per day happens in the lung as physiology, normal physiology per day.
అదే కాదు 3-4 days లో 150 to 200 ml వస్తుంది. అది కాదు సార్, నార్మల్ ఫిజియాలజీలో యు ఆర్ సెక్రేటింగ్, సి 1 tennis court size of lung, 150 ml of secretions in the lung is common, normal. యా సో అలాంటప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చేది 20 ml కదా. అది కూడా నేను ఏమంటున్నానంటే కఫ్ ప్రెషర్ మానిటర్ చేసినప్పుడు సైడ్ కఫ్ ప్రెషర్ నుంచి, అదే కఫ్ సైడ్ లీక్ ఉంటుంది కదా, సైలెంట్ ఆస్పిరేషన్, అది నువ్వు ఎక్కువ సక్షన్ చేస్తున్నావు. ఇట్స్ గుడ్, తప్పులేదు. అంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఈటీ సక్షన్ కన్నా ఇది ఇంకా బెటర్, నేను కాదన్నా. బట్ నేను ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద మోర్ సక్షన్ కమింగ్ దేర్, ఆర్ ఇజ్ ఇట్ రియల్లీ పుల్డ్ సెక్రేషన్స్ దేర్, ఈజ్ ఇట్ ట్రూత్? ఎందుకంటే కెన్ యూ సీ విత్ ద 5 or 10 or 20 పెట్టుకొని మూడు 30 చేసి ఒక చిన్న స్టడీ ఏమైనా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అంటున్నాను. అంతకంటే ఏం లేదు సార్. దీంట్లో మీరు ఎండ్ క్రైటీరియా ఏం చేసుకుంటారో చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఓన్లీ థాట్ ప్రాసెస్. యా బెటర్. I think, sir, I think we need to look into this. ఒక ఎవిడెన్స్ చూసి అందరం కలిసి చేస్తే బెటర్ సార్. మీరు చెప్పినట్టు స్టడీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్. మరి డేవిడే కదా మొదలు పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఆయనగా ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాడు. అంటే అంతకుముందు ఎవరో చెప్పారు సార్ కాన్ఫరెన్స్ లో, అలాగే చేసి చూపించారు. సంబడి ఇట్ ఇస్ నాట్ న్యూ వన్. రాని మేడం, మీరు ఇదే చేస్తున్నారా? మీరేం చేస్తున్నారు మేడం? హలో మేడం, లేరా ఆవిడ? Sir, వరలక్ష్మి ఉంటుంది. వచ్చినేసి వెళ్ళిపోతారు. సార్ హెమో అడిగారా? మీరుంటే వినిపిస్తుంది అక్కడ. సార్ మేము ఇంటర్మీడియట్ గానే సక్షన్ చేస్తాము, నాట్ కంటిన్యూస్ సక్షన్. అమ్మా విజయవాడలో ఏం చేస్తారమ్మా వరలక్ష్మి? వరలక్ష్మి ఉందా? ఇంటర్మీడియట్ ఉందా? Intermittent means what, Varalakshmi? You are suctioning the subglottic tube. once a shift, sir. Subglottic tube నుంచి సక్షన్ పెట్టి సక్ చేస్తారు, అంతే కదా? సక్షన్ కాదు సార్, సిరింజ్ తో ఆస్పిరేట్ చేస్తారు. సిరింజ్ తో ఆస్పిరేట్. ఎంత నంబర్ సిరింజ్ మా? 5 ml, 10 ml, 20 ml? 10 ml సార్ యూజువల్లీ. మేము కూడా 10 ml సార్ ఇంటర్మీడియట్ సక్షన్. How much you are getting in that suction? Aspirate చేసినప్పుడు around 2 to 3 ml every time we do it, sir. Same. What is your opinion about my suction process? Is it dangerous or it is okay? Or Actually recommended suction pressures are if you are using continuous 60. -20, sir. 50, Or if you are 50. using -20 to -50, and if you are using intermittent 150, -150. So I think 20 cc full, at least in the initial part, I think you will be exerting lot higher pressure, sir. yeah, definitely. So that is there. So it will be like if we do a study, then it will be like beyond recommended, and it will be much beyond recommendation. So I'm not sure. Maybe we have to modify the technique. Mira annattu, maybe if we use a smaller syringe, maybe the మామూలుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు మామూలుగా కఫ్ ప్రెషర్ చూస్తాం కదా, అది మనం సిరంజ్ కనెక్ట్ చేసి సిరంజ్ పంప్ గట్టిగా లాగి ఎంత ప్రెషర్ ఉందో చూడగలమా, ఎంత ప్రెషర్ వచ్చిందో మానిటర్ చేయగలమా? శ్రీకాంత్ బచ్చు, నువ్వేం చేస్తున్నావు? సబ్క్లాటిక్ సక్షన్స్ వాడుతున్నావా లేదంటే మామూలు వాడుతున్నావా శ్రీకాంత్? సార్ ఇంటర్మీడియట్ సార్, కంటిన్యూస్ లేదు. సేమ్ మేడం చెప్పినట్టుగా వన్స్ అని చెప్తాను. ఆ ప్రెజర్ ఎలా చూస్తాం సార్? ఈ సిరంజ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటది కదా. అలా కాదు, చేయొచ్చు, చూడొచ్చు డేవిడ్. ఎలాగా? మామూలుగా సార్ ఇక్కడ పాయింట్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఏంటంటే, ద స్పేస్ వేర్ వీఆర్ సక్కింగ్, దాన్ని బట్టి నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో ఉంటుంది. ఓపెన్ స్పేస్ లో ఎప్పటికీ నెగిటివ్ ప్రెషర్ జనరేట్ అవ్వదు కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ క్లోజ్డ్ స్పేస్, దెన్ ద యాక్చువల్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్టివ్. ఇక్కడ ఓరల్ క్యావిటీ కంటిన్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఐ డోంట్ థింక్ యూ క్రియేట్ ఏ డెఫినెటివ్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ దేర్ టు సక్. ఆ ఇంజరీ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఏ స్పేస్ లో మనం సక్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓపెన్ స్పేస్ లో సక్ చేసిన యూజ్ ఉండదు. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ సెమీ ఓపెన్ స్పేస్ ఇది. మరి మీరు ఫిజియలాజికల్ గా మీరు అలా ఆలోచిస్తే నెగిటివ్ ప్రెషర్ అసలు క్రియేట్ అవ్వదు కదా వెనక్కి లాగినప్పుడు, ఎందుకంటే కఫ్ పైన కదా చేసే సెక్షన్. నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ? మీకు ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అయింది, సెమీ ఓపెన్ స్పేస్ సార్, ఇది కంప్లీట్ గా ఓపెన్ స్పేస్ కాదు. ఎందుకు ఓపెనే కదా, సెమీ ఎందుకు వచ్చింది? అబౌవ్ ద కఫ్ కదా. నో, జస్ట్ ఫిజియలాజికల్. కరెక్టే సార్ అక్కడ. కానీ స్పేస్ బట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నారో అంతా అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. అది
నాకు అర్థమైంది సార్. నేను అడిగేది వై దేర్ ఇస్ ఎ నెగిటివ్ ప్రెషర్ డెవలపింగ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ వే. ఎక్కడన్నా నెగిటివ్ ప్రెషర్ మనం జనరేట్ చేస్తున్నట్టు డెవలప్ అవుతుంది, కానీ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది అనేది మన చేతిలో లేదు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంటైనర్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్. క్లోజ్డ్ స్పేస్ లో అయితేనే నీకు నెగిటివ్ ప్రెషర్ అవుతుంది, ఓపెన్ స్పేస్ అయితే నెగిటివ్ ప్రెషర్ రాదు కదా. అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ కన్నా మన సక్ చేసే ప్రెషర్ ఎక్కువైతే నెగిటివ్ ప్రెషర్ వస్తుంది కదా. ఓకే, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా మనం. యా, బట్ మనం అనుకున్నంత ప్రెషర్ రాకపోవచ్చు. అది అంత రాదు, కానీ స్లోగా ఆ సిరంజ్ కూడా స్లోగా కొంచెం వీక్ అవుతుంది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 hour. సర్జన్స్ కూడా మీకు సర్జన్స్ తో కన్ఫ్రంట్ అయి ఉంటారు. ఈ మల్టిపుల్ పోర్స్ ఉండి సక్షన్ ఉంటుంది చూడండి అబ్డామిన్ది, అది పెట్టొద్దు అంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ కన్నాలకి వెళ్ళి ఇంటెస్టైన్స్ అతుక్కుపోతాయి, అతుక్కుపోయి మల్టిపుల్ పంక్టేట్ లేషన్స్ వస్తాయని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జన్స్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ అబ్డామిన్ లో ఈ చూడండి క్లోజ్డ్ ఉంటుంది సక్షన్, కొలాప్సిబుల్ సక్షన్, అది పెట్టరు. అంటే సమ్ థాట్ అది. అందుకోసమే కంట్రోల్ సెక్షన్స్ మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంట్రోల్ సెక్షన్స్ లేవు. టు సెట్ ద నంబర్ 20 to 50 లోపల అడ్జస్ట్ చేసి సెక్షన్స్. ఐసీడీ కూడా అలాగే పెట్టాలి లెక్క ప్రకారం. బీపీ బాగా పల్మనరీ ఫిష్ లో వచ్చినా కూడా మనం అలాగే పెడితే మైల్డ్ అంత పెడితే బాగుంటది, ఎక్కువ పెట్టకూడదు లేకపోతే క్లోజ్ అయిపోద్ది, ఎక్కువ పెడితే బీపీ ఎక్కువ అయిపోద్ది. ఇలాగా బాగున్నాయి కానీ మన దగ్గర దట్స్ వెరీ టఫ్ టు డూ, అందుకంటే ఏం లేదు. బట్ ఇట్ బాగుంది సార్, విల్ డూ దట్ స్టడీ. 2-5-10 syringe. సార్ వాల్ సెక్షన్ కి మనకి కంట్రోల్ ఉంటది కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్స్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే ఒకటే సెక్షన్ ఉంటుంది, క్లోజ్ మెయింటైన్ అవ్వదు అన్లెస్ ఇట్స్ హై ఎండ్ సెక్షన్ శ్రీనివాస్. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు పివి సత్యనారాయణ గారి కార్డియాక్ సర్జరీలో ఐసీడీలు పెట్టినప్పుడు కంట్రోల్ సెక్షన్ కావాలని చెప్పి పెట్టేవాళ్ళు, ఎక్కువ పెట్టకుండా. సో దానికోసం చాలా కష్టపడాలి. దానికోసం ఇప్పుడు ఈ ఐసీడీలు యాక్చువల్ దానికంటే కూడా కింద 3 chamber ఐసీడీ బుక్ లో దానికోసం కష్టపడతాం. మనకి ఎవరు తేవడం దొరకదు రొటీన్ గా, ఓన్లీ 2 chamber రెగ్యులర్ దొరుకుతుంది, లేదా బాటిల్స్ రెగ్యులర్ దొరుకుతాయి. 3 chamber ఈజీగా దొరకవు, కాస్ట్ ఎక్కువనో లేకపోతే ఎక్కువ మంది వాడకపోవడం వల్ల. అది దొరికితే యాక్చువల్గా అది మంచిది, బాగుంటది. Shall we close? Yeah. సబ్గ్లోటిక్ సక్షన్ దానికి లైక్ న్యూరో సర్జన్స్ యూస్ చేస్తారు చూడండి, 10 ml సిరింజ్ పెట్టేసి లో సెక్షన్ కావాలని ప్లంగర్ వెనక్కి లాగేసి ఐ థింక్ దే యూస్ సమ్. బాబాయ్ మీరు మధ్యలో క్లాస్ లో లేరని అందరికి తెలిసిపోతుంది మేడం. తెలిసిపోయింది మేడం క్లాస్ ఏం లేదని, మీరు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది క్లాస్ వినలేదని. మధ్యలో మిస్ అయ్యానేమో సార్, కానీ మొత్తం ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత డిస్కషన్ అయింది. డేవిడ్ చెప్పింది ఇదేనా? ఇదే ఏదో 10-20 ఏదేదో చెప్పాడు కదా, అందుకని నాకు డౌట్ వచ్చింది. 10 ml పెట్టేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి లాగి పెడతాం కదా అలా. అండ్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఆల్సో సమ్ పీపుల్ యూజింగ్, బట్ మేమైతే అలా యూజ్ చేయట్లేదు, ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ ఈచ్ షిఫ్ట్. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి డేవిడ్ 20 ml సిరంజ్ ని ప్లంజర్ పెట్టే వాడుతున్నాడు. రోజుకు 20 ml ఈజీగా వస్తుంది. అందులో అట్లీస్ట్ పర్ డే 1 week లోపల మీకు 150-200 ml వస్తుంది. ఓకే సార్, అది రోజుకి 20 ml వస్తే రోజంతది అలా ఉంచవసరం లేదు కదా సార్. వెనెవర్ యు స్ప్రిట్ అది డిస్కార్డ్ చేయాలి కదా. 10 రోజులు ఉంచేస్తారా? లేదు మేడం, 10 రోజులు ఎందుకు ఉంచుతాం? 10 రోజులు ఎలా ఉంచుతాం ఒకటే. రైట్, ఓకే సార్, వైండ్ అప్ సార్. Okay, sir. Thank you, Sujata. Nice presentation. And thank you all for your contribution. Thank you, Sujata. Yeah, please send the PPT in the group if you are there in the group, or send it to Satish sir. David, small request. The group, sir. Andaru reflect చేయమని మీరు చెప్పండి సార్, అందరినీ ప్రమోట్ చేయండి సార్. Sir. Yeah, I request all the Morton group to register in the Reflect 2023. It is a prestigious event going to conduct in Visakhapatnam. I request even Hyderabad, Secunderabad people also to all Morton group to register. It is we are otherwise we are going to make it mandatory to register all the Morton group in the Reflect 23. Please you register for this. It is on the 1st and 2nd April of April. Sure. Thank you. Sure, thank you. Thank you, sir. All the HODs, please inform your departments and make sure that they will register in this Reflect. David, Yes, sir. David,
మేడం చెప్పండి. డేవిడ్ ఈ బ్రోషర్ లో అది టాక్ ఒకటి మార్పిచ్చరా? నాకు ఒక డౌట్ మేడం, మీరు ఆ టాక్ ఈజ్ టాక్ ఆర్ ప్రోకాన్? టాకే. హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ దిస్? సామవేదం పెట్టాను కదా గ్రూప్ లో. మరి వరలక్ష్మి? వరలక్ష్మి ఓకే అంది కదా. షీ సెడ్ షీల్ టాక్ టు రామరాజ్ గోపాలన్. సామవేదం వరలక్ష్మి ప్రోకాన్ చేస్తారా? అలా కాదు మేడం, అదే దట్స్ వై ఇప్పుడు వరలక్ష్మి ఓకే అన్నది ఓకే ఫర్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ వెక్సస్ ఆర్ you talk after this. You disconnect this class and you both along with Varalakshmi please talk. I will join. I will communicate now. Do the conference call within few seconds. Sare. Okay. Thank you. Thank you all for thank you Sujata for nice presentation. Thank you all.